你敢信嗎？一個德國妹子來中國旅遊，硬生生把一趟觀光遊完成了科幻大片體驗卡。天上飛着送外賣的無人機，地上跑着方向盤自己轉的無人駕駛汽車，就連隨便逛個大劇院都感覺像是穿越到了2030年。這還是西方媒體嘴裡那個落後破舊的中國嗎？今天咱們就跟着德國女博主科里安德的鏡頭沉浸式體驗一下，什麼叫刻板印象徹底被擊碎，什麼叫沒有對比就沒有傷害。It's landing. And it's putting the package into. 大家好，我是小薇，歡迎大家觀看今天的節目。今天的主角是來自德國的旅遊博主科里安德。這妹子可不簡單，單槍匹馬跑到中國來，一句中文都不會，就想看看真實的中國到底長啥樣。結果呢，這一趟下來，估計她的三觀都要被重塑了。廢話不多說，咱們直接發車。故事的開局，科里妹子在凌晨2點降落在了廣州白雲機場。為了不折騰，她直接在機場的太空艙酒店睡了一覺。第二天一早，妹子滿血復活，準備開啟她的中國大冒險。剛出房門，她就被機場的一個小細節給驚到了。啥呢？就是咱們國內司空見慣的直飲水機。西方人習慣喝涼水，看到機器裡流出來的常溫水，妹子直呼太貼心了。They have all these very nice water dispensers at the airport. So we have the option between hot and ambient. So I think I'm gonna go for the ambient water. See what we get. 喝飽了水，妹子準備坐地鐵去市中心，結果一走到機場通道，好家伙，直接被眼前的景象給鎮住了。頭頂全是 LED 光點，這哪是過道啊，簡直就是科幻電影裡的時空隧道。不過現實很快給了他一個小考驗，因為沒有綁定中國大陸的手機卡和微信，他沒法用手機掃碼買票。好在機場工作人員極其友善，幫他照看行李，讓他順利在自助機上買到了一枚綠色的實體籌碼單程票。進入地鐵站後，科里妹子又一次像劉姥姥進大觀園一樣，對着全封閉的玻璃屏蔽門一頓猛誇，直呼太現代太安全了。等他坐着地鐵飛速抵達廣州市中心，走出地鐵站的那一刻，才是真正劉姥姥進大觀園的高光時刻。高聳入雲的摩天大樓，整齊劃一的共享單車，這妥妥的國際金融中心範兒，直接把他看呆了。安頓好行李後，科里妹子在市中心租了一間公寓，一晚上只要27歐元，折合下來才30美元左右。推開門一看，寬敞明亮，窗外就是無敵城市景觀。這性價比，物價低到震驚，直接讓妹子直呼賺翻了。收拾妥當，她迫不及待地想要去探索這座城市。走在街頭，她發現了一個非常不可思議的現象，在這個擁有超過1600萬人口的超級大都市裡，街道居然安靜得能聽到鳥叫。It is so organized and actually really quiet. You can't even hear the cars like the taxi here behind me because it's all electric cars. It's super quiet and I'm so happy to be back here in China. And I'd say, wow. 咱就是說，這滿大街跑的幾乎全是新能源電動車，連排氣管的轟鳴聲都省了，能不安靜嗎？不僅如此，廣州的綠化更是讓這個歐洲妹子大開眼界。寬闊的馬路中間是修剪整齊的灌木叢，連過街天橋上都爬滿了綠油油的藤蔓。不需要等紅綠燈，走在天橋上就像是在逛空中花園。這哪裡是鋼筋水泥的城市森林啊，這分明就是建在熱帶雨林裡的未來都市。Walkways along the bridges. This city is so much more green than I would have ever expected. I'm like really impressed right now. 一路走一路逛，科里妹子來到了花城廣場。面對宏偉的廣州塔和周大福金融中心，他只能不停地感嘆不可思議。更讓他驚掉下巴的是廣州圖書館，這座造型奇特、充滿設計感的建築，內部更是別有洞天。多層挑高的玻璃天花板，寬敞明亮的閱讀區，裡面坐滿了安靜學習的人。看到這宏大又前衛的文化設施，科里妹子忍不住吐槽起了自己的老家德國。I have to say, I have never seen such an impressive library in my home country, Germany. So they can definitely learn from this here. 哈哈，這波反向文化輸出真是絕了。從圖書館出來，妹子鑽進了一個龐大的地下商場。在這裡，她又發現了一個細節，
商場裡的空調溫度非常舒服，不像很多西方國家那樣凍得人必須穿厚外套。他敏銳地察覺到這是中國在倡導節能減排，保護環境。在商場裡，他買了一杯鄰里的草莓檸檬茶，順便向老外觀眾科普了中國無處不在的移動支付和共享充電寶。Phone is empty. There's all these like power banks, and you can just rent them. Again, everything works with mini apps and Alipay and WeChat Pay, which is so convenient. You just grab your power bank when your phone is empty, charge it, and then give it back. These stations here are literally everywhere. 科技吊打歐美，真不是隨便說說的。從地下商場出來，到處都是露天的自動扶梯，連爬樓梯的功夫都省了。走着走着，妹子還偶遇了一個小可愛，一台長着大眼睛的自動清掃機器人。看着机器人在一塵不染的廣場上辛勤工作，科里妹子徹底服了。更讓她大跌眼鏡的是，走進一家商場，居然看到小米的店裡不僅賣手機，還在賣豪華電動跑車，旁邊就是比亞迪的展廳。這跨界速度和科技實力直接刷新了她的認知。Phones, but here they actually sell cars. I've heard that Xiaomi produces cars now. 逛累了，科里妹子來到廣州塔下的玫瑰園休息。這時候，一件非常有意思的事情發生了。一位熱情的中國大叔走過來，好奇地看着他的相機。雖然語言不通，但大叔非常友善地跟他打招呼。聽說妹子來自德國，旁邊一個懂英語的小哥立刻接茬。Where are you come from? Germany. From Germany, 德國的。啊，这是联邦共和国。Germany, Europe. Europe, yes, far away. Oh, far away. You're from here, from Guangzhou? 对 ，Central of China. Ah, okay, nice. Nice to meet you. 你好，你好。告別了熱情的路人，科里妹子來到了廣州大劇院。這座由扎哈·哈迪德設計的建築，流線型的幾何外觀配上灰白色的清水混凝土，在周圍摩天大樓的映襯下，簡直就像是外星人的基地。走在巨大的立柱和傾斜的通道之間，妹子徹底被震撼了。她甚至對着鏡頭鄭重聲明：“這絕對不是什麼政治宣傳，我是真的被深深震撼了，感覺自己正走在2030年。” I feel like I'm walking in 2030. I also want to make one thing clear, guys. This is not propaganda. I'm not paid by anyone. I'm just super fucking impressed right now. Look at this little lake over here. 到了晚上，廣州的夜景更是讓科里妹子大開眼界。巨大的 LED 屏幕、激光表演、變換顏色的廣州塔，還有獵德大橋上用投影打出的巨幅畫面。更讓他覺得不可思議的是，江邊居然還設置了 dB 檢測器，防止街頭藝人唱歌聲音太大吵到居民。這管理水平，這夜生活氛圍，安全感直接拉滿，簡直全世界都羨慕。Here we have a machine that measures the noise in decibel. Here, right here behind me. So for your ear safety, they're gonna measure the decibel, which is kind of nice. Oh, see, it goes off. So now the dude is too loud. The machine is going off. He's over there singing. 在廣州的第二天，科里妹子決定去體驗一下老城區的風情。她來到了著名的北京路步行街，這裡可是大有來頭。北京路步行街坐落於越秀老城區，是廣州絕對的地標步行街。你敢信嗎？這條街2000多年來一直都是城市的中心，在這裡，現代商業與歷史底蘊完美融合。These electric scooters are everywhere here. You probably didn't hear it because it's electric. These electric scooters are so popular here in China. They drive around everywhere and you have to really take care to not get run over because you cannot hear them. One other thing I noticed is this city is spotless. There's not a single piece of trash on the floor. There's some cigarette butts, but that's it. And look at this. So these people are cleaning out the trash bins, but they don't only clean out the trash bins, they also clean the whole floor, the whole surrounding area with water. So that's why everything here looks just so spotless and clean. 走在這條街上，妹子最直觀的感受就是太乾淨了。清潔工人不僅掃地，還用高壓水槍清洗地面，地上連個煙頭都找不到。街道兩側是極具嶺南特色的騎樓建築，各類商店、老字號一應俱全。
更絕的是，路面的鋼化玻璃罩下，竟然保留着唐宋至明清時期的千年古道遺址。這把保護文物和現代商業結合的天衣無縫的操作，讓老外直呼內行。Not really much information here, and I think down here, under this glass, that seems to be the remains of the ancient city wall down here. That's kind of cool that they preserve it, because in general China tends to destroy a lot of their old buildings in order to develop and modernize the cities, and that's why most parts of the city just look brand new. Even here, this part of the pedestrian street looks like pretty modern, brand new, with all the LED screens up there. 逛着逛着，肚子餓了。科里妹子走进一家面馆，想點一份素食。雖然語言不通，但在翻譯軟件和店員耐心的比劃下，她成功點了一碗去掉了牛肉、加了煎蛋的米粉。雖然湯底是用骨頭熬的，但妹子表示在中國能找到足夠素的食物已經很滿意了。吃飽喝足，她來到了隱藏在鬧市中的大佛古寺。白天逛街購物，夜晚燈火璀璨，煙火氣濃厚，還免費開放。這北京路步行街絕對是外地遊客來廣州必打卡的地方。Look how beautiful this is. All these like huge old trees. I'm just so impressed by the architecture of this building. This is absolutely beautiful. 在大佛寺裡，妹子看着雄偉的大殿、參天的古樹，還有虔誠祈禱的信徒，感受到了中國傳統文化的深厚底蘊。有趣的是，他發現連寺廟的功德箱都換成了微信和支付寶的二維碼，這波數字化操作也是沒誰了。走出寺廟，他還發現了一個告示牌，寫着肉食葷腥請勿入寺，這才恍然大悟，原來寺廟裡的食堂提供的全都是純正的素食。The pedestrian street. I just saw this sign. So here you see meat is not admitted in the temple. I think that answers my question from earlier. They probably only sell vegetarian food or serve vegetarian food in there in the temple kitchen. 結束了廣州的行程，科里妹子第二天一早來到了廣州東站，準備乘坐高鐵前往中國最年輕、最現代化的城市深圳。一進火車站，妹子又迷糊了。這火車站龐大的簡直像個國際機場，不僅有錯綜複雜的地下商場，還有各種高科技的進站閘機。在候車的時候，她走進了一家便利店，結果被貨架上的中國零食給硬控了。5 scented tiger skin chicken feet. Spicy tiger skin chicken feet. Spicy duck feet. Boneless chicken claw snack with lemon taste. My God, that sounds. 五香味虎皮鳳爪、香辣鴨掌，還有熬製了1200分鐘的鵪鶉蛋。老外哪裡見過這種陣仗？看着這些名字，腦 CPU 都要燒乾了。最搞笑的是，他看到一包圓形雞胸肉，竟然一本正經的懷疑這是不是實驗室裡培育出來的人造假肉。哈哈，妹子，這就是普普通通的雞胸肉啊，你想太多了。You can even get like prototype chicken breast. A prototype chicken breast? What's that? Is that grown in a lab? It almost sounds as if it's like you know that vegetarian vegan fake meat that's grown in a lab. A prototype chicken breast. 終於登上了 C 字頭的高鐵，妹子看着手錶，發現火車不僅沒有晚點，甚至還提前了1分鐘發車。這效率，這準點率，讓飽受晚點折磨的歐洲人流下了羨慕的淚水。他忍不住再次吐槽，德國鐵路絕對應該向中國學學，這哪是來旅遊的，這分明是來給西方基建開批鬥大會的呀。Here. Everyone's on board. We're leaving, and I think we're actually leaving 1 minute early. 12:59. German trains can definitely learn something from this. 抵達深圳後，科里妹子直奔深圳人才公園，看着周圍拔地而起的摩天大樓和到處都在施工的建設場景，她由衷地感嘆深圳的經濟奇蹟。
不過他來深圳可不是為了看風景的，而是為了體驗傳說中的黑科技無人機外賣。在公園裡，他找到了一個美團無人機的空投櫃。雖然因為沒有大陸手機卡和微信支付，點餐過程堪比西天取經，折騰了半個多小時，但當他看到無人機掛着外賣箱從天而降的那一刻，所有的煩躁都煙消雲散了。29. Oh, and there it's coming, you see it? That's my drone. It's pretty loud. Okay, it's going down, down, down. It's landing. 萬萬沒想到外賣還能這麼送，輸入手機尾號，櫃門自動打開，拿出外賣箱。更讓妹子讚不絕口的是，為了環保，外賣箱是需要折疊回收的，完全不會產生多餘的塑料垃圾。坐在樹蔭下喝着無人機送來的冰鎮水果茶，這體驗絕對是原地飛升啊 Cheers. 你以為這就完了？更硬核的還在後頭。喝完茶，妹子打開了一款叫 Pony Pilot 的打車軟件，準備呼叫一輛自動駕駛出租車。等了大概20分鐘，一輛白色的 SUV 緩緩停在她面前。坐進後排繫好安全帶，神奇的一幕發生了。前排的安全員雙手完全離開方向盤，車子自動起步、轉彎等紅綠燈。後排的屏幕上實時顯示着 3D 路況，連路邊的自行車、過馬路的行人，甚至旁邊的大卡車都能精準識別。That is so cool. Traffic light is green. We're gonna drive around the corner. You see the wheel moving just by itself. The guy's just sitting there monitoring everything, but else the car's doing everything by itself. And this screen is... 看着方向盤自己在那兒瘋狂轉動，科里妹子激動得像個孩子。這真的是把科幻電影搬進了現實。體驗完自動駕駛，妹子又跑去參觀了無人機的裝載區，親眼看着工作人員給無人機換電池、裝包裹，看着一架架無人機起飛、降落井然有序。這一天的深圳之旅徹底刷新了她對中國科技實力的認知。Delivered the food and is coming back now. It's coming down. 行程的最後，科里妹子站在繁華的深圳街頭，面對鏡頭做出了總結。無人機配送、自動駕駛汽車、乾淨安全的街道、熱情友善的人民，這一切都讓她覺得，中國不僅是一個極其現代化的國家，更是一個充滿活力和未來的地方。咱就是說，沒有對比就沒有傷害。那些還在戴着有色眼鏡看中國的西方人，真該買張機票親自來看看。This was definitely some really cool experiences today. The drone delivery and the self-driving car. I'm really glad I did that. Super cool. It's a super cool city, really modern. It is really, really hot right now though. 好了，本期節目就到這裡。如果你覺得節目做得還不錯，那請你給我的視頻點個讚支持一下吧。謝謝您的支持，訂閱我，我們一起期待下一期精彩內容吧。